US President Donald Trump മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. We won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. And we won the great state of Ohio. We won Texas. We won Texas by 700,000 votes, and they don't even include it in the tabulations. It's also clear that we have won Georgia. We're up by 2.5% or 117,000 votes with only 7% left. They're never going to catch us. They can't catch us. Likewise, we've clearly won North Carolina, where we're up 1.4% or 77,000 votes with only approximately 5% left. They can't catch us. We also, if you look and you see, Arizona, we have a lot of life in that. And somebody declared that it was a victory for, and maybe it will be. I mean, that's possible. But certainly there were a lot of votes out there that we could get, because we're now just coming into what they call Trump territory. I don't know what you call it, but these were friendly Trump voters. And that could be overturned. The gentleman that called it, I watched tonight, he said, well, we think it's fairly unlikely that he could catch. Well, fairly unlikely. And we don't even need it. We don't need that. That was just a state that if we would have gotten it, it would have been nice, Arizona. But there's a possibility, maybe even a good possibility. In fact, since I saw that originally, it's been changed and the numbers have substantially come down just in a small amount of votes. So we want that obviously to stay in play. But most importantly, we're winning Pennsylvania by a tremendous amount of votes. We're up 600. Think of this. We're up 690,000 votes in Pennsylvania. 690,000. These aren't even close. It's not like, it's close. With 64% of the vote in, it's going to be almost impossible to catch. And we're coming into good Pennsylvania areas where they happen to like your president. I mean, it's like very good. So we'll probably expand that. We're winning Michigan. I'll tell you, I looked at the numbers. I said, whoa. I said, wow, that's a lot. By almost 300,000 votes. And 65% of the vote is in. And we're winning Wisconsin. So we're winning. We don't need all of them. We need, because when you add Texas in, which wasn't added, I spoke with the really wonderful governor of Texas just a little while ago, and Greg Abbott, he said, congratulations. He called me to congratulate me on winning Texas. I mean, we won Texas. I don't think they finished quite the tabulation, but there's no way. And it was almost complete, but he congratulated me. Then he said, by the way, what's going on? I've never seen anything like this. Can I tell you what? Nobody has. So we won by 107,000 votes with 81% of the vote. That's Michigan. So when you take those three states in particular, and you take all of the others, I mean, we have so many. We had such a big night. You just take a look at all of these states that we've won tonight, and then you take a look at the kind of margins that we've won them by. And all of a sudden, it's not like we're up 12 votes and we have 60% left. We won states, and all of a sudden, I said, what happened to the election? It's off. And we have all these announcers saying, what happened? And then they said, because you know what happened? They knew they couldn't win. So they said, let's go to court. And did I predict this, Newt? Did I say this? I've been saying this from the day I heard
they were going to send out tens of millions of ballots. They said exactly, because either they were going to win, or if they didn't win, they'll take us to court. So Florida was a tremendous victory, 377,000. Texas, as we said. Ohio, think of this. Ohio, a tremendous state, a big state. I love it. 76,000 votes with almost nothing left. And all of a sudden, everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. Okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this. And as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you. And I want to thank all of our support. I want to thank all of the people that worked with us. And Mr. Vice President, say a few words, please. Please. Thank you, Mr. President. I want to join you in thanking more than 60 million Americans who have already cast their vote for 4 more years for President Donald Trump in the White House. And while the votes continue to be counted, we're going to remain vigilant, as the President said. The right to vote has been at the center of our democracy since the founding of this nation, and we're going to protect the integrity of the vote. But I really believe with all of my heart, with the extraordinary margins, Mr. President, that you've inspired in the states that you just described, and the way that you launched this movement across the country to make America great again, I truly do believe, as you do, that we are on the road to victory and we will make America great again. Thank you, Mr. President. ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് ട്രംപ് പറയുന്നത്. അതെ, വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ വിജയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വിജയപ്രഖ്യാപനം അടുത്തപ്പോൾ എല്ലാം നിലച്ചു എന്നുള്ളൊരു വിമർശനവും അദ്ദേഹം ഉയർത്തി. ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സീറ്റുകൾ നീങ്ങാത്തതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതിനൊപ്പം തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കും. ദിസ് ഇസ് എ ഫ്രോഡ് ഓൺ ദി അമേരിക്കൻ നേഷൻ ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതായത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരത്തെയുള്ള ട്വീറ്റ് അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആ ട്വീറ്റ് ഡീറ്റ് ചെയ്തു. ഏതായാലും അദ്ദേഹം ആ വാദം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. ചില അട്ടിമറികൾ ഇതിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതിനെതിരെ വേണ്ടിവന്ന് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നു. ആരിസോണ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നോർത്ത് കാരോലൈന അടക്കം ഉള്ള ഫ്ലോറിഡയിലെയും ടെക്സസിലെയും ഒക്കെ വിജയം വളരെ ഗംഭീരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ശരി. നോർത്ത് കരോലിന എന്താണ് അങ്ങനെ അവകാശമെന്ന് ഏതായാലും കണക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പക്ഷേ കൗണ്ടിംഗ് ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏതായാലും ജോ ബൈഡന് മറുപടിയുമായും വിജയപ്രഖ്യാപനവുമായിട്ടാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വീണ്ടും ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയത്. എന്തായാലും പെൻസിൽവാനിയ ഞങ്ങൾ പിടിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിജയിക്കുന്ന പെൻസിൽവേനിയ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം. അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം വിജയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ശരിയാവും. പെൻസിൽവേനിയ കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ആയിരുന്നല്ലോ ഡെമോക്രാറ്റ്. ഏതായാലും സ്വിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പിന്നെ ആരിസോണ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം ട്രംപിന്റെ അവകാശവാദത്തിൽ കുറെയൊക്കെ കഴമ്പുണ്ട് എന്നാണ്. എന്തായാലും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം ആണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. ഫോട്ടോ ഫിനിഷിലേക്ക് തന്നെയാണ് നീങ്ങുന്നത്. പക്ഷേ കൂടി പതിവില്ലാത്തതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ മണിക്കൂറുകൾക്കിടയിൽ ഈ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഇങ്ങനെ വന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒന്നുകിൽ ലാൻഡ്